ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಭಾರತ ಶೆಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೀವು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2 and 3 ಟು ಅಮೆಂಡ್ 1st and 4th ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಎಟ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 6, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 7, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 8, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 8 ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 9, ನೋ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇಫ್ ವ್ಯಾಲಂಟರ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಫಾರೆನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 10, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 11, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನೇನು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13, ಲಾಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 14, ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15. 16 related to employment. 17 related to abolition of untouchability. Next article number 18, abolition of titles. Article number 19, 6 freedoms, speech, assembly, association, movement, residence, profession. Article 20, protection in respect of convictions for offence. Next article 21, protection of life and personal liberty, that is article 21. Next one, article 21A, right to education, 6 to 14 years of age. Article 22, protection against arrest and detention. Article 23, prohibition of human trafficking, okay, and forced labor. Article 24, no child labor below 14 years, especially in factory and mines. Article 25, freedom of religion. Article 26, manage religious affairs. Next one, article 27, no tax for promotion of religion. Article 28, no religion restrictions. Article 28. Article 29, protection of cultural and educational interest. Next one, article 30, minority educational. Next one, article 32, right to constitutional remedies. This is the heart and soul. Article 32 is the heart and soul. Article 33, parliament can restrict FIR for armed forces. Article 34, restriction of FR during ministerial law. Article 35, parliament power to make laws for FR. Next part number 4, DPSP, directive principle of state policy, very important. Article 36, okay, 36 is definition of the state. 37, DPSP not enforceable but fundamental in governance.
Article 38 welfare of the people. 39 equal justice and adequate livelihood. Next, Article 39A free legal aid. Article 40 related to Panchayat. Article 41 right to work, education and public assistance. Article 42 related to maternity relief. Article 43 living wages. Article 43A works participation in management. Article 44 very important to UCC Uniform Civil Code. Next one, Article 45 early childhood care below 6 years. Next 46 promotion of SC, ST and weaker section. 47 related to nutrition, public and health. Article 48 organize agriculture, okay, agriculture and animal husbandry. Article 48. Next one, Article 48A related to environment and wildlife. Article 49 protection of monuments. Article 50 separate judiciary from executive. Article 51 related to international peace. Next part is fundamental duties, okay, fundamental duties 51A. Next one is president, vice president and council. Article 52 related to president of India. Article 53 executive power of president. Next one, Article 54 election of the president. 55 manner of election. 56 term, okay, 5 years. 61 impeachment. 63 vice president. 64 vice president is ex office chairman of Rajya Sabha. 66 election of the vice president. Next one, 72 pardoning power of the president. 74 council of ministers to aid and advise president. 75 is related to PM appointed by president. Next one, 76 attorney general of India, very important. Next one, parliament. 79 related to parliament, okay, parliament means president, Lok Sabha, Rajya Sabha. 80 related to Rajya Sabha. 81 related to Lok Sabha. 83 is duration, okay, duration of the Lok Sabha, Rajya Sabha. Next one is 85 summons, okay, president summons parliament session. Next to 93 speaker and deputy speaker of the Lok Sabha, okay, 93 vacation, resignation, speaker, deputy speaker. Article number 94. 95 is deputy speaker act as speaker, deputy speaker act as speaker, that is article 95. Article 98 secretariat of the parliament. Article 105 parliamentary privileges. Next one, article 109, that is money bill introduced only in Lok Sabha. This is very important to money bill introduced only in Lok Sabha. Article 109. Article 110 definition, okay, definition of the money bill. Article 311 president assent to bills. Article 112 budget, that is annual financial statement. Article 113 demand for the grants. Article 114 appropriation of the bill. Next article, article 115 supplementary budget. Article 116 vote on account. 117 financial bill. 118 rules of procedure in parliament. Next, judiciary. Article 124 related to Supreme Court. Article 125 salaries of the Supreme Court. Article 126 appointment of acting chief justice. Acting chief justice. Next one, article 127 advocate judges in Supreme Court. Next one,
Article 128, retired judges can sit in Supreme Court. That is Article 128. Article 129, Supreme Court is court of record. Very important. 1 to 9. Article 130, seat of Supreme Court, Delhi. 131, original jurisdiction of Supreme Court. 132, justification in the constitutional matters. Next, Article 136, special leave petition. Okay, 136. 137, power to review judges. 141, Supreme Court judgment binding on all courts. Okay, binding on all courts. That is 141. Very important. 142, Supreme Court power to do complete justice. That is 142. 143, President can seek Supreme Court advisory opinion. 143. 144, all authorities in aid of Supreme Court. Next one, 226, writs power. Okay, writs power of High Court. Very important. 226, writs power of High Court. Next one, 227, High Court supervision over low court. That is 227. Next article, very important, emergency provisions. First one is 352, national emergency. Very important. 353, effect of national emergency. 356, president rule. Okay, 356, president rule. 360, financial emergency. 352, national. 356, presidential. 360, financial. Very important. Next one is constitutional bodies. 148, CAG, Comptroller and Editor General of India. That is 148. Very important. 315 related to UPSC and PSC. 324, Election Commission of India. Election. Very important. 338 for SC. 338A. A means ST. Very important. Similarly, 338B means backward classes. 340, Commission for backward classes. 368, very important, amendment of the Constitution. 368. Next one, local government means Panchayat and municipalities. Article 243 related to Panchayat Raj. That is part 9. 243A, Gram Sabha. 243G, Panchayat. 243P, municipalities, part 9A. 243W, okay, power of municipalities. See, last topic, important miscellaneous. Okay, Article 262, interstate water disputes. Okay, that is 262. 263, interstate council. 280, okay, finance commission. Very important. 280, finance commission. 300A, right to property. 312, all India service. 320, function of UPSC. Important one. Next one, 323A. 323A means administrative tribunals. 323B, administrative for other matters. 370, 370 means special provision for Jammu Kashmir. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.